Namaste Shivsha. Welcome students to online session of Advanced Marketing Management. Part 17 study કરશું Social Issues of Advertising. આજે આપણે continue કરશું advertising ના ચેપ્ટરમાં. Topic is Social Issues of Advertising. Social issues of advertising ના બે impact હોય છે. Right? તમે જ્યારે એડવર્ટાઇઝિંગ કન્સેપ્ટ સ્ટડી કર્યું તો એડવર્ટાઇઝિંગ છે એમાં બે ઇમ્પેક્ટ હોય છે that is positive as well as negative impact. Let us see one by one in detail. પહેલું છે positive impact of advertising. એડવર્ટાઇઝિંગ ની અંદર 6 positive impacts તમને જોવા મળે છે. That is, advertising creates awareness among customers. Advertising educates consumers. Advertising generates revenue for commercial mass media. Fourth, advertising helps to promote a social cause. Advertising is a form of mass selling. Advertising increases employment. One by one આપણે જોઈએ ડિટેલમાં. પહેલું છે advertising creates awareness among customers. Advertising છે એ અવેરનેસ ક્રિએટ કરવામાં હેલ્પ કરે છે among their customers. આપણે highly competitive environmentમાં ડીલ કરીએ છીએ, which means there are large number of matters selling the same category of products. Large number of marketers which are selling same category of product. એટલે ઘણા બધા માણસો છે જે એક જ સરખી ટાઈપના પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં સેલ કરે છે. In such a situation, it is difficult for a consumer to know the details of each and every product available in market. એટલું હાઈ કોમ્પિટિશન છે કે કસ્ટમર્સ પાસે બધાય પ્રોડક્ટની ડિટેલ્સ નથી પહોંચતી, રાઈટ? એના માટે તમે શું કરો છો? એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયા તમે ક્રિએટ કરો છો જેથી તમે તમારા કસ્ટમર્સને તમારા પ્રોડક્ટ વિશે એને નોલેજ આપી શકો છો, એને અવેરનેસ ક્રિએટ કરાવી શકો છો. સો એન્ડ સો ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ ઇઝ અવેલેબલ ઇન ધ માર્કેટ, રાઈટ? Especially fast moving consumer goods છે એમાં કોમ્પિટિશન તમને વધારે જોવા મળે છે. There are huge number of players in the market અને એના કારણે તમને લોકોને બધાય પ્રોડક્ટ્સની માહિતી મળતી નથી, રાઈટ? એટલે તમારા માટે ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે બધાય કસ્ટમર્સ માટે ટુ નો ધ પ્રોડક્ટ well, and so advertising may be helpful in enhancing his awareness about all the products available. Second share, advertising educates consumer. Advertising educates consumers means advertising through તમને કસ્ટમર્સને ખ્યાલ આવે છે તમારા મીન્સ જે પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાના છે કન્ઝ્યુમર્સ છે ને કસ્ટમર્સ છે તમારા એ લોકોને ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટની ફીચર્સ એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે. It is
So advertising that a particular manufacturing કંપની છે એ કન્વે કરે છે રિગાર્ડિંગ ઇટ્સ પ્રોડક્ટ્સ બેનિફિટ્સ. અત્યારનો હાઈલી કોમ્પિટિટિવ એન્વાયરમેન્ટ છે, રાઈટ? એ એન્વાયરમેન્ટમાં સસ્ટેન કરવું હોય તો તમારે એડવર્ટાઇઝિંગ પણ આપવી પડે છે. Particularly products with low value like FMCG products, એના માટે કન્ઝ્યુમરને એડ્યુકેટ કરવું નેસેસરી છે regarding its uniqueness of a product. For example, if a consumer wishes to purchase a car, he will gather enough information or do enough research before deciding which car to purchase. But to buy a packet of wafers or a packet of biscuit, he will rely on the information available through advertising and will not do a lot of research work himself. સિમ્પલ સેન્સમાં આપણે કહીએ કે કાર લેવા માટે હ્યુજ અમાઉન્ટ જોઈએ છે તો તમે રિસર્ચ વર્ક કન્ડક્ટ કરશો કે ભાઈ કઈ કારમાં શું ફીચર્સ છે શું નહીં, રાઈટ? પણ 5 રૂપિયાનું પેકેટ લેવું હોય વેફરનું તો તમે એટલું બધું સ્ટડી કરતા નથી. તમે કેના બેઝિસ ઉપરથી ડિમાન્ડ કરો છો કે ભાઈ મારે બાલાજીની વેફર લેવી છે, રાઈટ? ઓર એલ્સ મારે લેઝની વેફર લેવી છે. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ ઇન્ફોર્મેશન જ તમને ખ્યાલ આવે છે કે તમારે કયું પ્રોડક્ટ લેવું છે. એના માટે તમે રિસર્ચ વર્ક કરતા નથી. યુ જસ્ટ સિમ્પલી રિલાય ઓન એડવર્ટાઇઝિંગ. થર્ડ, advertising generates revenue for commercial mass media. માસ મીડિયા જેમ કે ન્યૂઝપેપર, ટેલિવિઝન, રેડિયોઝ, આ બધા લોકો છે એનું રેવન્યુ જનરેટ કરી શકે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયા. Newspaper is a particular media where a product which has been identified by government of most of countries as an essential commodities for the livelihood. તમે તમારા પ્રોડક્ટને એડવર્ટાઇઝ કરવા માટે તમે અલગ અલગ મીડિયા સિલેક્ટ કરો છો. એ બધા મીડિયાઝમાં એડવર્ટાઇઝિંગ માટે તમે પે ઓફ કરો છો, રાઈટ? Whether it is newspaper or else television or else radio or any other tools. Fourth, advertising helps to promote social causes. Social causes જેમ કે importance of girl children, importance of eye and blood donation, right? Importance of educating children's, બધા સોશિયલ ઇશ્યુઝ છે. સોશિયલ ઇશ્યુઝને પણ પ્રમોટ કરવા માટે તમે એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયા યુઝ કરો છો. આ બધી સોશિયલ ઇશ્યુઝ ન્યૂઝપેપર, ટેલિવિઝન, રેડિયોઝમાં બ્રોડકાસ્ટ થાય છે, રાઈટ? અને તમે સોશિયલ કોઝસને પ્રમોટ કરવામાં હેલ્પ કરો છો. All these campaigns have gained momentum and awareness due to advertising. Fifth, advertising is a form of mass selling. Advertising થી તમે mass selling કરી શકો છો. Advertising can stand as a sales people to marketers, right? ઘણા બધા પ્રોડક્ટ્સ છે, રાઈટ? ઘણા બધા એરિયાઝને કવર કરી દઈએ છે અને લાર્જ માર્કેટમાં ડીલ કરે છે. સો ઇટ હેલ્પ્સ ઇન સેલિંગ એટ માસ સેલિંગ.
બધા એરિયાઝને કવર કરી દઈએ છીએ. જે સિંગલ સેલ્સ પર્સનને તમે અપોઇન્ટ કરો છો એના કરતાં ઘણા બધી જગ્યાએ તમે એકી સાથે બધા એરિયાઝને કવર કરી દો છો. નેક્સ્ટ, એડવર્ટાઇઝિંગ ઇન્ક્રીઝિસ એમ્પ્લોયમેન્ટ. આપણે earlier ડિસ્કસ કર્યું હતું that advertising is no longer a small marketing function but is a industry itself, right? હવે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે which is paying high paying and generating lot of revenue. This is why advertising industry is responsible for creating employment for the millions of people all over the world. Okay, તો આ થઈ ગયા તમારા પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ્સ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. હવે આપણે જોશું સેકન્ડ સાઇડ ઓફ ધેટ કોઈન, that is negative impact of advertising. Very first impact negative છે advertising increases prices of product and services. Second, advertising is deceptive. Third, advertising is manipulative. Fourth, advertising is offensive and in bad taste. Fifth, advertising plays on people's fears and insecurities. Sixth, advertising creates and spreads a stereotype. Seventh, advertising makes people. Very first is advertising increases price of product and services. આપણે ડિટેલમાં સ્ટડી કરશું વન બાય વન એવરીવન. ઓકે, તો પહેલું આપણે જોયું advertising increase the price of product and services. Means there are numbers of products, right? જે product sales થાય છે higher than the price of manufactured cost. અથવા એના રિયલ કોસ્ટ કરતાં વધારે હાઈ પ્રાઇસમાં પ્રોડક્ટ સેલ કરવામાં આવે છે. શું કામે? તો આ લાર્જ પ્રપોર્શન એના કોસ્ટનું કેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? એડવર્ટાઇઝિંગ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. મોસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ ટુડે આર પ્રોફ્યુસલી એડવર્ટાઇઝ. Particularly, તમે વાત કરો તો FMCG products or premium means branded products. એમાં એડવર્ટાઇઝિંગ કોસ્ટ છે વધારે તમને જોવા મળે છે. એના કારણે પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ છે એની પ્રાઇસ વધી જાય છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ એકચ્યુઅલીમાં આ પ્રોડક્ટની મચ મોર લોઅર હોય છે, પણ ડ્યુ ટુ એડવર્ટાઇઝિંગ કોસ્ટ બર્ડન પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ હાઈ થઈ જાય છે, રાઈટ. સેકન્ડ, advertising is deceptive. Advertising is said to be deceptive જ્યારે false representations a product and consumer believes the false representations ઉપર believe કરે છે ત્યારે. Many marketers tend to make false or exaggerated claims regarding their particular product. Maybe not all, but a lot of it believes consumers. તમે મિસરિપ્રેઝેન્ટ કરો છો અથવા ફોલ્સલી કન્ઝ્યુમરને બિલીવ કરાવો છો કે તમે આ પ્રોડક્ટ લેશો તો તમે આવા થઈ જશો, રાઈટ. એટલે તમે શું કર્યું કહેવાય? ફોલ્સ એક્ઝાગરેશન્સના કારણે કસ્ટમર્સને તમે બિલીવ કરાવો છો આ પ્રોડક્ટ સારું છે. ડિસેપ્શન્સ, lying, cheating, frauds or outrighting the frauds, આ બધા એના કારણે
તમે તમારા પ્રોડક્ટને સારું દેખાડો છો અને અલ્ટિમેટલી તમે તમારા કસ્ટમર્સને ચીટ કરો છો. In the field of advertising, no exceptions to all this. Still, true, it does not hold a monopoly on it. એક relief છે deceptionમાં, that is advertising, in that now the government's regulations and security regarding Consumer Protection Act છે એ સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવામાં આવે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને બધાએ રાઇટ આપે છે જો એ પ્રોડક્ટ પ્રમાણે ન હોય, ફોલ્સલી ક્લેમ કર્યું હોય તો તમે એને કમ્પેન્સેટ કરી શકો છો. Next, advertising is manipulative. Advertising can often be said as manipulative. The criticism emphasizes that fact that advertising has the power to influence people to do things they would not do if they were not exposed to advertising, right? તમે પ્રોડક્ટ લ્યો છો ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ, લેવું નથી છતાંય લ્યો છો, રાઈટ? કારણ કે એડવર્ટાઇઝિંગ શું કરે છે, કસ્ટમર્સના માઇન્ડસેટને કંટ્રોલ કરે છે અને એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ છે લેવા માટે એને ફોર્સ કરાવડાવી શકે છે. કન્ઝ્યુમર આર ઓફન ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય એડવર્ટાઇઝિંગ, રાઈટ? અને હેન્સ એનું પરચેઝિંગ પાવર છે, જે પ્રોડક્ટને લેવાનું હોય છે એ તમે એના સિવાયના પણ પ્રોડક્ટ્સ તમે પરચેઝ કરો છો ડ્યુ ટુ એડવર્ટાઇઝિંગ. હવે એડવર્ટાઇઝિંગને પ્રમોટ કરવા માટે તમે ઘણીવાર સ્પોર્ટ્સ પર્સનને, સેલિબ્રિટીઝને યુઝ કરો છો, રાઈટ, એડવર્ટાઇઝિંગમાં, અને તમારા કસ્ટમર્સના માઇન્ડસેટને કંટ્રોલ કરે છે અને પ્રોડક્ટને પ્રમોટ કરે છે, એઝ વેલ એઝ તમે એ પ્રોડક્ટની ઇવન તો તમારે ડિમાન્ડ નથી છતાંય પણ તમે ડિમાન્ડ ક્રિએટ કરો છો. Advertising is offensive and in best taste. ઘણીવાર એડવર્ટાઇઝિંગ છે એ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ વર્ગલિટીને પ્રેઝન્ટ કરે છે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તમને એક આપું તો એક્સ ડિઓડ્રન્ટ પરફ્યુમ છે, રાઈટ, એમાં સેક્સ્યુઅલ અપીલ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે to advertise the particular product. Such appeals are often objectionable to the older generation of the society. Simple. Fifth, advertising plays on people's fears and insecurities. એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની. જો તમે નહીં હોય તો, રાઈટ, એવી સિચ્યુએશન્સ ક્રિએટ કરે છે જેથી પીપલના માઇન્ડમાં ફિયર્સ અને ઇન્સિક્યોરિટીઝ ઊભી થાય છે અને એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ લેવા માટે રેડી થઈ જાય છે. એટલે ઘણીવાર એડવર્ટાઇઝિંગ કસ્ટમર્સના ઇમોશન્સ અને ફિયર્સની સાથે ખેલ કરીને પ્રોડક્ટને સેલ કરે છે. Next, advertising creates a spreads stereotype. Stereotypes means to portray certain groups in a very narrow and predictable fashion. Though advertising is not a sculpt to a lot of stereotype, but we do see happening in bit
બધી એડવર્ટાઇઝિંગ સ્ટીરિયોટાઇપ નથી, પણ થોડું ઘણું એવું લાગે આપણને કે સ્ટીરિયોટાઇપ છે, રાઈટ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણી બધી એડવર્ટાઇઝિંગ કંપની છે, ઈ વુમન એઝ અ સેક્સ અપીલ સિમ્બોલ તરીકે યુઝ કરે છે, ઓર એજડ પીપલ છે એ વીક હોય છે એવું પ્રેઝન્ટ કરે છે, અને એડ્સ પ્રિવેન્ટ કરવામાં આવે છે, એડ્સ બનાવવામાં આવે છે, ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. તો તમે આ બધી વસ્તુ સ્ટીરિયોટાઇપ ઇમેજ ક્રિએટ કરે છે. નેક્સ્ટ, આવા બધા ટાઈપની સ્ટીરિયોટાઇપ ઇમેજ શું કરે છે, સોસાયટીને ફ્યુલ એડ કરે છે ફોર ધી ફાયર in social issues. Next, advertising makes people buy things and qualities they do not really need it. Add કરવામાં આવશે. That is, advertising make people buy things and qualities they do not need it. જે જરૂરિયાત નથી એ પ્રોડક્ટ પણ તમે પરચેસ કરવા માટે રેડી થઈ જાઓ છો ડ્યુ ટુ એડવર્ટાઇઝિંગ. ઓકે, તો આ બધા નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ થઈ ગયા એડવર્ટાઇઝિંગમાં. હેન્સ આપણે નેગેટિવ એઝ વેલ એઝ પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ સ્ટડી કર્યું. થેન્ક યુ. હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.